assalamu alaikum, barkamu da ƙara saduwa da ku akan sashen labaran Hausa da ke zuwa a yau. To yanzu ga kanin labaran. Sai kuka kan neman taimako a matsalar fili. Ya kasance albasa da dama a kuma sai sun kuka kan neman taimako a kan matsalar fili. Sakamakon zaben ejisu daidai yake da kayar da jam'iyyar npp cewar sami jafi. A labaran duniya kuma ana gudanar da zaben shugaban kasa a kasar chadi. Labaran za ku iya bibiyar mu akan shafukan sada zumuntan mu na Baina TV akan Facebook da YouTube @baina_tv akan Instagram da kuma @baina_media akan Twitter wanda aka fi sani da X. Za ku iya karanta duk labaran da ke faruwa a Ghana da kewaye akan gidan yanar gizon mu a www.bainamultimedia.com. Labarin na zuwa muku daga nan birnin Accra, Madina, Atomic Junction, Benab House. A labarinmu na farko za mu ji cewa kungiyar mata musulmi ta Ghana wato FOMWAG kungiya ce mai fafutukar inganta rayuwar matan musulmi a kasar Ghana ta shirya wani shiri na canza rayuwa ga mata da matasa a masallacin kasa da ke Kanda a ranar 4 ga watan Mayu shekara 2024. Shirin dai an yi shi ne da nufin zaburar da mata da matasa da su himmantu wajen cimma burinsu. Ƙungiyoyin musulmai da dama ne suka halarci taron waɗanda suka hada da ƙungiyar ɗaliban musulmai ta Ghana wato Ghana Muslim Student Association da kuma Ghana Academy of Muslim Professionals da dai sauransu. A nata jawabin shugaban ƙungiyar FOMWAG mai suna Hajiya Safura ta yi takaitaccen bayanai kan ƙungiyar da kuma manufofin ƙungiyar. The Federation of Muslim Women Organizations in Ghana was established to unite Muslim women organizations in Ghana so as to enable them to speak with one voice by acting and taking decisions together. To also create awareness among Muslim women of the true teachings of Islam in the Quran and Sunnah, and to encourage Muslim women to live in accordance with those teachings. Is to also promote and propagate the cause of Islam in Ghana and beyond. To educate Muslim women on their rights and responsibilities. To make positive impact on national matters, both religious and secular, with a view to safeguarding the interests of Islam. Last but not the least, to identify issues in our communities that affect the spiritual and social well-being of Muslim women and our families, and to collaborate with appropriate authorities for
National Deputy Treasurer ɗin ƙungiyar mai suna Hajiya Hurayya Abdulrazak Sika ta zanta da Baina TV kan yadda FOMWAC ke taimakawa mata wajen cimma burinsu da kuma yadda a koda yaushe suka shirye wajen goyon bayan duk wata mace da take son cimma burinta. Ta kuma jaddada muhimmancin yin tunani mai kyawu da kuma yadda zai taimaka wa daidaikun mutane su cimma burinsu. Federation of Muslim Women's Association of Ghana ana yanka shi gunta ana kiran FOMWAG. FOMWAG ne association ne ko kungiyar mata ne cikin Ghana da yake kowane mace musulman da ke cikin garin Ghana duka mun ce member ne saboda kungiyar mu kenan. Sai daidai wanda kuma suka register kansu kamar mun da muke ciki muna aiki. Amma kungiyar ne da an ya kidaya kowane mace musulma cikin Ghana an ya ce ita kuma tana cikin FOMWAG. Saboda FOMWAG shi ne kungiyar mata musulmai Ghana da inda ya kafta cikin Ghana aka samu kamar mu ne kungiyar matan Ghana. Shi yasa kungiyoyin matan musulmai da ke cikin Ghana duka na karkashin FOMWAG. Shi yasa in ka ce FOMWAG a takaice kana gwada kungiyar matan musulmai Ghana kenan. Burinmu muna take steps, muna activities mu yanda za mu yi yaso musulma cikin Ghana imejinta ya sake ya yi better. Ina gwada yanayinta kullum ya yi kyau ya fi na da. Shi ne abin da muke so ce. Okay, wanga program dai kamar yadda kuka ga mun kira motivational speaker ya zo ya muna magana kuma mu duka mu gan kaman gaskiya ya touch spiritin mu. Abin da yasa muka organize wanga program shine mun realize kaman mutane da yawa na da wani abin da suke son su ji ko wani irin yanayin da suka son su gan kansu cikin gobe. Amma so da yawa kin gan wani na da wannan niyya ko wani na son wani abin kirki amma shi ki gan wasu ababai su zo su hana mai shi samu ko kuwa mai shin da kanshi ya hana kanshi samun wannan abu. Shi sa muka organize wanga abu yanda za a yi mu fito cikin zukatanmu mu san kaman ba mu yi mu bari tunaninmu ya saura cikin kanmu amma mun doki matattaki yanda za a yi mu kai wajen da muke so mu kai mu samu abin da muke so mu samu cikin rayuwarmu. Muna da barin ce almost kowane profession that you can talk of kuma mu duka muna da kishin addini. Shi yasa muna so mu gan kaman yaranmu da ke tasowa bayanmu su kuma sun zo sun fi mu. Shi yasa cikin mu kowa duka na ready ita kuma ta kama hannun wata ta kai ta wajen da take so ta kai har ma ta fi wajen. Shi yasa wanga program man da mun kai kin gan kaman mun ba da takarda mutane su zazzana sunanakin su da phone numbers su da wajen da suke son su gan kansu saboda mu doke su mu ba members mu da suke cikin su suka tun kai wajen su ma su kama hannunsu su make sure kama sun yi sun kai wajen. Shi yasa insha Allah kowane mace musulman da ta doki jikinta ta manda da FOMWAG za ta ci amfani da ke cikin abin yi ko ka ce bayan da za ka yi tunaninka ne kuma tunane yana nan ne kamar ruhi. In kin ba shi body ko kin ba shi jiki zai yi aiki da shi, in ba ki ba shi jiki ba bai aiki. Shi yasa in dai hankalinki na ce miki wani abu na da possible ya kwanta ki take steps ko ki ba shi body ki yi. Amma dai hankalinki na ce miki kamar abin babu ko ko ba ki yi to wajen da ki saura ka ba mu son a saura wajen nan. Shi yasa muka kawo irin wanga shiri ya tamake mutane saboda shi yan wayenmu da ke zama suka ce bayan da za yi ko ba wajen da su su kai ko ba su gan kansu kaman su ma za su yi su kai wani matsayin da ba wajen suke ba. Ina so su san kaman ba haka ba ne amma it's just a matter of mutum ka fito cikin tunaninka ka doki matattaki za ka kai wajen nan insha Allah. Shahararren mai maganan karfafa gwiwa wato motivational speaker daga New York din mai suna Daniel Armstrong shi ma ya yi jawabi a wurin taron. Ya tabo yadda mutane za su mayar da mafarkinsu zama gaskiya idan suna da tunani mai kyawu. Ya kuma bayyana yadda mutum zai iya gano mafarkinsa ta hanyar jera abubuwa da yake son yi, burinsa da kuma abin da ke faranta masa rai.
magic happens. People come to you with help, with resources. Everything begins in a thought. But if you don't have any thought in your mind about what you want to achieve, you will not achieve anything. I'll say it again. I'll get you one second. If you have no thought here of what you want in life, you will not achieve anything. And there you'll be, 10 years now talking about, well, one day I hope to, but you don't have a clear thought. First, you need to have a dream. That's like planting a seed. If you have land and don't plant a seed, nothing grows. So people often ask me, well, I don't know my dream. Well, I would make a list of your talents and your interests. A talent, something you're good at. It could be as simple as texting, or I'm good at fixing cars, I'm good at sewing, I'm good at singing, or your interests, things that get your attention. And from that list, think about what would make life exciting for you. What are you passionate about? And that is a starting point to living your dream, is having a definite concept. Nothing vague like I want to be happy, but what do you want to do, be, or achieve in life? That's the seed you got to plant first. Well, there's nothing wrong with being financially beneficial, but the fruit on a tree comes last. We want to plant the seed, want the fruit tomorrow. But a tree takes time to nurture and grow and sprout, and the fruit eventually comes. So sometimes we want the money fast. So what I would do is figure out, based on my talents, how can I serve others? So if I have a talent, let's say for baking a cake, and I baked it and gave it to my friends, if it's really good, eventually someone's going to say, can I buy that from you? But sometimes we go for the money so fast, we haven't really developed our skill, you know, and it's easier when you kind of use your talent and to serve others, for them to see it, value it, and then you could turn into a business. So sometimes you take time to develop your skill, and money will come if you produce excellence. If it's not excellent, then why should someone give you money? Taron ya kuma samu halartar matasa masu sana'o'i waɗanda suka bayyana nasarori da suka samu da kuma yadda suka fara daukar matakin cimma burinsu. CEO of Tribet Farms Company Limited. I started 2014 and I'm into farming. I do agriculture, anything agricultural, and I'm impacting lives all over the world. I started with an amount of 100 Ghana cedis just to buy 4 woods. I bought 4 woods to start because I heard an information you are hearing today. And people are waiting for $1 million to start their business. That's a wrong approach. So I'm just here to let you understand that once you catch, people are always saying capital. If you ask a youth, he can give you a list of what he wants to achieve so far as business or entrepreneurship is concerned. But again, when you ask him, why haven't you started? He will say capital. Capital in this sense has been misinterpreted. Capital is not a cash commodity. It is a revelation you have caught, the idea you have caught. That is your capital. So as you catch it, you run with it. Now, I have done mushroom business for over 10 years now, and then adding to mushroom sales. Adding to sales, mushroom drinks. Now we have 6 varieties, and all were produced by this small boy by the grace of God. So please, number one thing that you have to know is that don't expect anybody to help you when you are taking this adventure of becoming an entrepreneur or anything. Most of the time, we put our hopes on people. Oh, my uncle will help me. Oh, my sister and so will help me. Oh, the government will help me. That's when we miss it. Because when MP comes to power, I'm still relevant. When NDC comes to power, I'm still relevant. I'm not waiting for anybody to make it. Number two aspect that you have to look at is that when you take up
they dropped it. I'm a science student by profession, and my aim was to be a biochemist, which I eventually became, and then joined the Food and Drugs Authority. I joke about it today that when I completed senior high school, if my dad had asked me to go to the teacher training college, I'm sure I would have been very upset. But I look back today and I'm asking myself, why didn't I start from there? But what I've come to appreciate is that Allah has a plan for everything. And Allah needed me to go through the biochemistry route to be an educationist with a difference. To devalue any experience you are going through today. It may not be directly in line with what you aspire to be, but know that it's all part of one plan. Once it has come up and it's for a purpose, give it your best. Don't say this is not where I aspire to be, so I would not do it. Hukumar zaɓe ta sanar da cewa za ta fara aikin maye gurbin katin zaɓe daga ranar Alhamis 30 ga watan Mayu zuwa Juma'a ga watan Yuni. A wannan lokaci za a kuma karɓi mika kuri'u da aikace-aikacen kada kuri'a. Za a gudanar da ayyukan ne a ofisoshin gundumomi na EC, wuraren zabe da aka zaba da jami'o'in gwamnati. Yana da muhimmanci a lura cewa laifin laifi ne ga mai bada garanti ya bada belin fiye da mutane 10 waɗanda ba 'yan Ghana ba ne da kuma mutanen da ke kasa da shekaru 18. A shirye-shiryen zaben watan Disamba na shekara ta 2024, a baya EC ta bayyana shirin sabunta rajistar masu zabe. An saita wannan sabuntawar daga ranar 7 ga Mayu zuwa karshe a ranar 27 ga Mayu shekara ta 2024. Manufar ita ce a tabbatar da cewa sabbin waɗanda suka cancanci kada kuri'a, musamman waɗanda kwanan nan suka cika shekaru 18, za a iya kara su cikin rajistar masu jefa kuri'a. Haka kuma waɗanda suka haura shekaru 18 amma ba su yi rajista na katin zabe ba, za a ba su damar yin hakan cikin wannan lokaci. Wani lauya mai zaman kansa Martin Kpebu ya yi kira ga babban mai shigar da kara da ya janye wasikar da ya aika wa ofishin tattalin arziki na ƙasa wato IOCO da ke umurtar hukumar ta dakatar da binciken zargin karkatar da kudade da tsohuwar ministan tsaftar muhalli mai suna Cecilia Dapa ta yi. Ya bayyana wannan umarnin da babban lauyan gwamnatin da ya bayar a matsayin kuskure babba. Babban mai gabatar da kara a ranar 1 ga Mayu wasika zuwa ga EOCO ya bayar da hujjar cewa bukatar da ofishin mai gabatar da kara na musamman ya yi ba shi da tushe. A cewar Kpebu, wasikar ba ta da tushe a cikin doka, kuma AG ta yi kuskuren dagewa cewa don gurfadar da wani a gaban kuliya. Ya kara da cewa kwanan nan Ghana ta zartar da wata sabuwar doka wacce ta kawar da bukatar aikata wani laifi. Ya ce dole ne a janye babban lauyan, yana mai kira ga AJ da ta yi tawalliu ta amince da kuskurenta. Bincike da babban lauyan ya yi na shari'a bai samu wata shaida ta cin hanci da OSP ta yi wa Dapa ba. Duk da haka, babban lauyan ya yi imani cewa mabudin cajin kudin haramu ya ta'allaka ne a cikin ribar da aka samu daga aikata laifukan da aka samu daga ayyukan da ba bisa ka'ida ba. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya tabbatar wa 'yan kasar Ghana aniyar gwamnatinsa na tabbatar da dorewar demokradiyyar kasa mai kishin kasa da kuma yankinta kafin da lokaci da kuma bayan babban zaben kasar na ranar 7 ga watan Disamba. Ya kuma yi nuni da cewa kasar ba za ta shiga cikin rudanin siyasa ba domin tabarbarewar shekarun da aka samu ta fuskar tattalin arziki da demokradiyya a ƙarƙashin mulkinsa na shugaban kasar Ghana. Shugaba Akufo-Addo ya yi imanin cewa
Ghana ta samu karbuwa a duniya a yankin Afirka ta yamma a matsayin abin koyi na demokuraɗiyya da kwanciyar hankali. Wannan a cewarsa ya sanya ta zama ginshikin zaman lafiya don jawo hankalin zuba jari da kuma rikewar tattalin arzikin ƙasa. Da yake jawabi a wani katafaren duba na sarakuna da mutanen Ifutu da aka fi sani da Wuneba a yankin tsakiya don kammala bikin Abuwace na shekara a ranar Asabar, shugaba Akufo-Addo ya yi kira ga kowa da kowa da su gujewa ayyukan da za su kawo cikas ga zaman lafiyar kasar. An yi bikin na tsawon mako a kan taken haɓaka al'ada da ci gaba ta hanyar bikin Abuwace. An fara bukukuwan ne a ranar Asabar 27 ga watan Afrilu tare da wasan kwaikwayo na kaɗe-kaɗe, motsa jiki na tsaftacewa a cikin al'ummomi da gidaje, tafiya lafiya, yakin basasa da tserin gudun fanfalaki da dai sauransu. Shugaba Akufo-Addo ya ce zaɓe ba fagen siyasa ba ne na faɗa. Yana mai kira ga 'yan Ghana da su ba da gudunmuwar kasonsu don gudanar da zaɓe cikin lumana da nasara don kare demokuraɗiyyar Ghana. Ya ce duniya na jiran sakamako da abubuwan da za su kai ga a lokacin da kuma bayan zaɓukan ranar 7 ga watan Disamba. Saboda haka dole ne dukkan 'yan Ghana su nuna balagaggen siyasa da gudanar da ayyukan yau da kullum cikin lumana domin tabbatar wa duniya cewa Ghana ƙasa ce mai zaman lafiya. Shugaban ya yi amfani da damar wajen gabatar da Dr. Muhammadu Bawumia, mataimakin shugaban ƙasa, a matsayin sabon ɗan takarar jam'iyyar New Patriotic Party don kada kuri'a. Ya kuma yi kira ga jama'a da su kada kuri'ar zaɓensa ga ɗan majalisarsa na NPP. Jami'in sadarwa na jam'iyyar National Democratic Congress wato NDC Sami Jafi ya ce sakamakon da sabuwar jam'iyyar New Patriotic Party wato NPP ta samu a zaben fidda gwani da aka gudanar a Ijisu, zaben fidda gwani da NDC ta yi watsi da shi a fili, ya nuna cewa jam'iyyar da ke mulki na kan hanyarta ta zuwa adawa. Ya lura cewa kuri'un NPP a Ijisu sun ragu a zaben fidda gwani idan aka kwatanta da sakamakon da suka samu a zabukan da suka gabata. A cewar Sami JP, sakamakon zaben Ejisu a fili ba nasara ce ga jam'iyyar NPP ba, amma akasin haka tamkar rashin nasara ne, kuma ya bayyana dalilin da ya sa jam'iyyar NPP ta gaza yin bikin. Tun da farko tsohon babban sakataren jam'iyyar NPP wanda ya sallake rijiya da baya don marawa don takarar shugaban kasa mai zaman kansa Alan Chiramantin ya bar da irin wannan shawarwari, yana mai cewa dole ne shugaban kasar Nana Dankwa Akufo-Addo ya gane cewa jam'iyyar NPP za ta durkushe ne sakamakon zaben da aka kammala a baya. Ya ce sakamakon zaben da aka yi a Ejisu wata tungar jam'iyyar NPP alama ce da ke nuna yadda jam'iyyar NPP ke rasa iko da magoya bayanta a fadin kasar nan. A nasa ra'ayin, sakamakon zabukan fitar da gwani wani dan karamin haske ne da zai iya fitowa a babban zaben da za a gudanar a ranar 7 ga watan Disamba. Ya ce masu kada kuri'a sun bayyana karara cewa za su tantance wanda zai wakilce su a majalisa, ba shugabancin jam'iyyar ba. Dan takarar jam'iyyar NPP a zaben cike gurbi da aka gudanar a mazabar Ejisu ya samu nasara bayan ya doke wasu 'yan takara 5 da suka hada da Kwabena Owusu dan takara mai zaman kansa tare da jam'iyyar NPP, jam'iyyar Convention People's Party Easter Osei, jam'iyyar Liberal Party ta Ghana Beatrice Bwache, Fredua Ejiman Joseph da Atakora Joseph, duka 'yan takara masu zaman kansu. Sakamakon da hukumar zaben kasar ta bayyana, Kwabena Bwatin ya samu kashi 55.79 na kuri'un da aka kada, yayin da abokin takararsa Kwabena Edwemi ya samu kashi 43.24. Wannan dai ya zo ne bisa sakamakon da aka tattara daga dukkan rumfunan zabe 204. Kwabena Bwatin ya samu kuri'u 27,782, yayin da Kwabena Edwemi ya samu kuri'u 21,536. Kimanin mutane 49,780 daga cikin 100,000 da aka sa ran suka fito. Rasuwar dan majalisa mai ci Dr. John Kumani ya zama dole a gudanar da zaben. Dr. Kuma ya rasu ne a watan Maris bayan gajeriyar rashin lafiya.
Yanzu kuma sai labaran duniya. A labaran duniya mu za mu ji cewa 'yan takarar shugaban kasa a kasar Chadi sun gabatar da sakonnin yakin neman zaben su na karshe a yau Asabar gabanin zaben shugaban kasa na farko tun bayan mutuwar shugaban kasar mai suna Idris Deby. Firayim Ministan gwamnatin mai rikon kwarya mai suna Mr. Success Masra da kuma Janar Mahamat Idris Deby Itno wanda aka fi sani da Midi suna daga cikin manyan masu kalubalantar wannan zaɓe. Da ake jawabi ga magoya baya a babban birnin kasar Injamena, tsohon shugabar bankin raya kasashen Afirka wanda a yanzu shine firaministan gwamnatin mai suna Success Masra ya yi alkawarin samar wa matasa makoma mai kyau da kuma samar da ƙarin ayyukan yi. Shirye-shiryen nasa sun hada da wani shiri mai cike da bukatu na shekara 5 na samar da ayyukan yi 200,000 wanda aka raba daidai tsakanin bangarori masu zaman kansu da na gwamnati. Kamfen ɗin Masra na tushe ya kuma yi alkawarin magance wasu batutuwan gaggawa kamar samun wutar lantarki, ruwa da tsaro ga kowa. Ya ce 'yan ƙasar Chadi suna mafarkin rayuwa a cikin ƙasa mai zaman lafiya da sulhu. Ya ce nasarar da ya samu za ta kawo fatan zaman lafiya da makoma mai kishin gaske akan wani mawuyacin hali da aka shiga. Mr. Massa ya buƙaci magoya bayansa da su yi taka tsantsan a lokacin zaɓe da kuma hidayar kuri'un. A wani wurin kuma a birnin, shugaban rikon kwarya na kasar Janar Mahamat Idris Deby Itno wanda aka fi sani da Midi shi ma ya yi jawabi ga magoya bayansa bayan ya karɓi mulki shekaru 3 da suka wuce bayan an kashe mahaifinsa Idris Deby daga inda suke yakar 'yan tawaye da ke kokarin hambarar da gwamnatinsa. Deby Jr. ya yi alkawarin gudanar da zaɓe cikin watanni 18 amma gwamnatinsa ta ɗage zaɓen tare da bashi damar tsayawa takarar shugaban kasa. Yana samun goyon bayar gamayyar jami'iyyun siyasa da kungiyoyi farar hula kuma ana kyautata zaton zai lashe zaben. Magoya bayan Deby na alfahari da nasarar da ya samu wajen inganta tsaro da tsaron kasar da yin sulhu a kasar da kuma shirya kuri'ar raba gardama kan sabon kudin tsarin mulkin kasar. Wasu kungiyoyi 'yan adawa da na fararen hula sun kira da a ƙauracewa zaben. A safiyar yau Litini ne za a buɗe rumfunan zaɓe a ranar 21 ga watan Mayu inda za a gudanar da zaben zagaye na biyu a ranar 22 ga watan Yuni. Kasar Chadi ita ce ta farko a jerin kasashen yankin da suka fuskanci juyin mulki a cikin shekaru 4 da suka gabata don gudanar da zaɓe. To jama'a nan za mu kira muku karshen labaran na yamu na yau a inda kuka ji cewa ko akan matsalar fili. Sakamakon zaben Ejisu daidai yake da kayar da jam'iyyar NPP cewar Sami Jafi. An gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Chadi. To a madadin abokan aiki da waɗanda suka taimaka don kawo muku labaran da ni Hawa Yunus Muhammad da na gabatar da labaran muke ku huta lafiya ku ci gaba da kallon Baina TV. Baina TV, connected to your world.